you will find something more in words than in books. Trees and stones will teach you that which you can never learn from masters. This is the famous quote from the Buddhist Sutra. Since ancient times, humans realized that plants can make one feel more comfortable, soothed, and natural. As we explore the history, it can be seen that the 19th century psychiatrist Dr. Benjamin Rush was the first person who documented the positive effect of gardening on individuals with mental illness. During World War I and II, victory gardens were promoted to overcome food scarcity. These gardens, in turn, acted as a means to reduce the mental stress of soldiers' families. In fact, this horticulture therapy, its origin started after the World War when Dr. Benjamin Rush, who is also known as the father of American psychiatry, he was working with the people who were, after the World War, the soldiers who have been rehabilitated in the garden when they were doing plant-based activities. Dr. Benjamin Rush found that these people were not only getting interested in the plant activities but also getting some kind of healing. So that is what made him to formulate a course or a discipline called horticulture therapy. So from then on, horticulture therapy is widely used across the world, and in 1971, Michigan University was the first university in the world to offer a BSc 3-year course in horticulture therapy, and from then onwards, horticulture therapy has become a profession, and horticulture therapists work across the globe. Many of us think that horticultural therapy is simply gardening done for physical and mental well-being. Actually, it is not that simple. Horticultural therapy is the engagement of a person with physical, emotional, social, or cognitive problems in horticulture activities facilitated by a trained therapist to achieve specific and documented treatment goals. Horticulture therapy is nothing but it is a science which integrates horticulture with behavior science, environmental science, psychology and landscaping for the human development. So the entire activities that is given in horticulture therapy is basically to improve the well-being and the life of people who is working with plants. What we often see is that differently able children with physical and mental disabilities are often isolated by the society. This aggravates their physical and mental issues. Usually, these children are reluctant to do exercises that are strenuous and demands good concentration. Horticultural therapy has emerged as a less stressful, friendly practice, which is often enjoyed by such children. Department of Community Science at College of Agriculture, Thiruvananthapuram in Kerala, South India, is popularizing the concept of horticultural therapy gardens through a one-year program for differently able children. എനിക്ക് പ്രോജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. പറയുന്ന പോലെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഭരിക്കാനും എല്ലാം എനിക്ക് ശ്രമിച്ചു. എനിക്ക് എന്താണെന്ന് പോലും എനിക്ക് ഒട്ടും അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു എന്താണെന്ന്. ഈ സ്ഥലം പോലും ഒരു അല്ല ഈ സാധനം പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം എനിക്ക് അറിഞ്ഞത്. ടീച്ചറിന് സ്നേഹം, എല്ലാ പിള്ളേരും ടീച്ചർ നല്ല സ്നേഹമുള്ള ടീച്ചറാണ്. ഞാൻ തൃപ്തനാണ്. ഞാൻ ഒന്നല്ല ഇത് രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പം കൃഷിയെക്കുറിച്ചാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ആദ്യം മുതലേ. പിന്നെ അതിന് നല്ല രീതിക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. പച്ചക്കറിയോ വിത്തുകളും പച്ചക്കറിയൊക്കെ തരുമായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന്. തക്കാളി, വഴുതന, പച്ചമുളക്, അങ്ങനെ പലവിധം പച്ചക്കറികളാണ് ഇവിടെ നട്ടുവരുന്നത്. അതെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പം സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. കൂട്ടുകാരൊക്കെ
നല്ല ആൾക്കാരാണ്. അവരും നല്ല സഹായിക്കും. One should design a horticultural therapy garden in such a way that the children can involve in garden activities without much effort. At the same time, it should help to reduce their physical, emotional, social, and cognitive problems. Therapy gardens may not be very beautiful and rich as an ordinary garden. Nordic gardens, vertical garden, raised beds, and pergolas are some of the components. Horticulture, in fact, is a very scientific mode of delivering therapy. It's not just gardening, watering and harvesting, but it is basically we program a goal specific activity according to the limitations and challenges the person faces. For example, if it's an autism children or a child with autism spectrum disorder, the child will be going through physiotherapy. For instance, if you give a sponge or a particular ball in her hand, she has to squeeze so that this helps him or her for the fine motor skills. Here we replace the balls, soft balls, with sponge. So the child will hold the sponge, dip it in the water and squeeze it. So here what happens is at the time of the watering, the child is actually getting physiotherapy. So it's basically horticulture therapy. Scientifically, it complements the behavior therapy, physiotherapy, speech therapy and cognitive behavior therapy. As we know, sensory perception is very important in life. The modules of a horticultural therapy garden should also enhance sensory perception of the students. A good sight, colors, shapes, movements, soothing sounds, floral aromas, and feeling of touch stimulates their mind and body. Sensory garden is the garden where we plant plants used for stimulating senses. Visual sense, hearing sense, touch, smell, taste and so on. So basically for the visual stimulation we are using ornamental plants like chrysanthemum, balsam, marigold and so on. And for the sound stimulation we are using wind chimes, bamboo, water features and some other kind of species of plants. We are using herb, shrubs and fruit bearing plants for the stimulation of taste. And for the touch stimulation we are using different kind of textured plants like hairy, soft, hard kind of plants. And for the smell stimulation we are using herbs, medicinal plants and some aromatic plants like osimum, nyavara, kodangal, etc. Biodiversity gardens like butterfly gardens further enhances the ambience of the garden. They connect the children with the web of life, thus expanding their outlook about nature. A variety of tools are used to help the children to do garden activities with ease. These have been developed scientifically by the experts. A lot of research has been done on this. Though we have based the research, we have depended on a lot on the Journal of Therapeutic Horticulture published by the American Horticulture Therapy Association. We in Kerala, in India, we have been doing research from 2007 using several government agencies, funds and funding projects, and we have come out with a module for our own culture and for our own children with the locally found crops and local trees. For instance, we have a module for people with autism spectrum disorder, we have module for visually impaired, we have a module for hearing impaired, we have module for intellectually disordered. Kaso ishtabate kisi vecha kosi vechista kisi chiriyatum
തീയെത്തും വെള്ളം ഒഴിച്ചും കായ് വെച്ചും തൂത്തും വിസ് കൈ വേയും അമ്മ വിത്തും അയ്യ കൊണ്ടുപോയി എൻ്റെ പൊന്നുമുക്ക് പോയി അയ്യ പൊന്നു കാശ് പോയി ഓക്കെ കാശ് പോയി. ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കും, ഒറ്റയ്ക്ക് വരും, പിന്നെ കൃഷിയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും, പിന്നെ പുല്ലൊക്കെ പറിക്കും, വളയൊക്കെ ഇടും, പിന്നെ മാവ് നടും. ഞാൻ വീട്ടിൽ മാവ് നട്ട്. Have you ever experienced the peace and happiness derived by meditating natural landscapes? That is an experience beyond words. The same feeling can be attained by tree meditation. One will experience a connection to own creativity. Once the child or a person hugs the tree every day, during this process, oxytocin is released in your body, which makes a person very calm. And this leads to reduced aggressiveness in children. Plant meditation or tree meditation is where you just become one with the tree through meditation. So you transcend your mind and you just start thinking that you are a strong tree during this process. So just like how the tree has roots, your legs become the root, your body becomes the trunk, your hands become the branches, and the thoughts are the fruits. So through this process, what happens is the person who is going through tree meditation or plant meditation just becomes so confident like tree. So this helps a person who is undergoing horticulture therapy to become very positive and look forward to the life in a very positive manner. Ability for social interaction is one of the great benefits derived out of hortitherapy. Differently abled children often feel withdrawn from the society. By mingling with children of the same age group and trained instructors, they gradually overcome these issues. ഞാൻ 2018 മുതൽ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ തെറാപ്പി പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സയൻസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സ്വന്തമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വാരി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനുള്ള കുട്ടികളിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും സ്വന്തമായിട്ട് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് അവർ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. കൃഷിയിലൂടെ മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അവരുടെ ഭാവന, അവരുടെ ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡും കൂടെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഇവിടെ പേപ്പർ ബാഗ്, പിന്നെ പാഴ്വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ഇതൊക്കെ നിർമ്മിക്കാറുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ എക്സിബിഷൻ വഴി അവർക്കൊരു സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരിതിലും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മോൻ്റെ പേര് അനന്തു എന്നാണ്. മോൻ ഇവിടെ ഒരു വർഷത്തെ ഒരു കോഴ്സിന് ചേർന്ന് പഠിച്ചു. ഇവിടെ വന്ന് കുട്ടികളെ കൂടെയൊക്കെ ഇടപഴകിയതിന് ശേഷം അവന് ഒത്തിരി മാറ്റമുണ്ട്. തനിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ഒത്തിരി പഠിച്ചു. ഒത്തിരി മാറ്റമുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യം എന്നെ കണ്ടിട്ട് അവർ മിണ്ടേന്നുമില്ലായിരുന്നു. ആ ഒരു മൈൻഡായിരുന്നു. കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കാതൊന്നുമില്ല. അവർ വന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങ് പോവുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കുകയും അവരെന്നോട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സ്നേഹമുള്ള കുട്ടികളായി തീർന്നു. An estimated 3 million people live with autistic spectrum disorder (ASD) on the Indian subcontinent. Horticultural therapy can also be incorporated as a component in behavior and communication treatments used in autism. The prevalence of autism spectrum disorder across the world and especially in Kerala is increasing. The therapies given to the children with autism are cognitive behavioral therapy, physiotherapy and so on. When it comes to horticulture therapy, it connects children with autism to the nature, and plants play a lead role in improving their social skill, emotional development and gross and fine motor skill cognition. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമായിരുന്നു. എനിക്ക് ഈ സ്ഥലത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു അറിവ് കിട്ടും. പയർ നട്ടു, വളം നട്ടു, പയർ നട്ട്, ചീര നട്ട്, പൊടിപ്പിച്ച് നട്ടു, പിന്നെ നമ്മൾ ചെടികളൊക്കെ നട്ട്. Many students are benefited by involving in horticultural therapy. The benefits may not be quick, but rather gradual, depending on how much time the students involve in these activities. For those who make horticultural therapy a daily habit, lifelong benefits can be expected. ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വന്നതിന് ശേഷം നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്.
എല്ലാം സ്വയം ചെയ്യാൻ കഴിയും, സ്വയം യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആവശ്യം എനിക്കില്ല, എല്ലാം സ്വയം ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും എൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാറ്റ് പോയിട്ട് വന്നാൽ നല്ല എത്തം വന്ന് തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കും, ഇനി പുല്ല് കുത്തും, പിന്നെ തീല വെന്ത നലും പച്ചക്കറി, പിന്നെ തീറ്റമ്മ ഭയങ്കര കളിയാണ്, പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വരും, പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും. ബന്ധുക്കളുടെയോ നാട്ടുകാരുടെയോ മറ്റുള്ളവരുടെയോ ഒരു ആശ്രയമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന മക്കളാണ് ഈ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ. മരുന്നും ഗുളികകളും കഴിക്കുന്ന മക്കളുമാരുണ്ട്. അമ്മയുടെയും അച്ഛനമ്മമാരുടെയൊക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞു പോയാൽ അവർക്ക് ആരും തന്നെ ആശ്രയം ഇല്ലാതെയാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. പഠിച്ചിറങ്ങി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ജോലി കൊടുത്ത് അവരെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ട്. Experience derived from hortitherapy helps the children to do gardening in their homesteads and terraces. This could further assure the availability of homegrown nutritional food, which also is one of the prime factors for mental and physical wellness. I've been handling diet therapy for special need course for our PG diploma horticulture therapy students. So this course is mainly for special needs. You know what is special needs is people who need special attention from normal people. So they can be cancer survivors, people who have been going through diseases, or autistic children, or people who are differently abled also. So mainly through this horticulture therapy and combining diet therapy, what we aimed here is from the produces which the candidates can use from garden, they can make it use for their diet, and also it will be giving them a positive attitude, also free from their regular monotonous way of fighting these diseases also. പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് വരാൻ നമുക്ക് ചെവി നേരെ കേട്ടൂടാ. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല മാറ്റമുണ്ട്, എൻ്റെ മോക്കൊരു നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവളെല്ലാം ജോലി ചെയ്യും, ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കുക, എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചട്ടി മണ്ണ് ഇറക്കാനും വെള്ളം വീത്താനും ചെടി നടാനും എല്ലാം പഠിച്ച്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പം കീര വിത്തൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകും. എൻ്റെ മോളെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. Horticultural therapy can also help people of all ages, including senior citizens. Those who get depressed due to physical and mental issues find solace in horticultural therapy. സുഖമില്ലാത്ത ഒരാളാണ്, ഗിരീഷ് കുമാറാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഗാർഡനിൽ വന്ന് കുട്ടികളുടെ കളിച്ച് വന്നപ്പോൾ നല്ല സമാധാനമുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇപ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമാണ്. നേരത്തെ സന്തോഷമൊന്നുമില്ല, അസുഖമൊക്കെ അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം കുഴപ്പമില്ല, നല്ല സന്തോഷം. Horticulture therapy is not only suitable for the special need children but also for elderly. So those who are going through geriatric conditions and need special needs, even for them it is really suitable. We give programs so that it can help their emotional well-being, which can develop their emotional well-being, especially when they feel very lonely. Sometimes in old age, when a person feels lonely, plants come as a companion for them. So this is what we actually help the elderly to become one with the nature, to love the nature, so they can feel the love back from the plants. കൃഷിയോടുള്ള പാഷനും പിന്നെ മനസ്സന്തോഷത്തിനും എല്ലാം വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. എനിക്ക് ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും നല്ല ഒരു ഉണർവാണ് ഉള്ളത്. ശാരീരികമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കൃഷിയൊന്നും ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അടുക്കളപ്പണി പോലും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ സംശയമുണ്ട്. ഇതൊന്നും കാണുന്ന ഉടനെ തന്നെ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ്. രാവിലെ ചെന്ന് ഇത് നോക്കാനും, ഒരു അസുഖമായിട്ടൊന്ന് കിടന്നാൽ പോലും അയ്യോ എനിക്ക് മേളിൽ പോകണം, അതെല്ലാം ഒന്ന് കാണണം. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അസുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കുറയുന്ന പോലെ തന്നെ തോന്നാറുണ്ട്. Horticultural therapy is also emerging as an area that provides job opportunity for trained persons. Kerala Agricultural University is having a PG diploma course, first of its kind in the country. This is the first course which is commenced in India. Before it was started in abroad and all the European countries and Australian American countries. We are the first batch going to come out from this course. We are getting exposure about how the people with disabilities life is going on and how we can involve in their life and giving the service as a horticultural therapist and uplifting their life and their well-being.
After completing this course, we will be working as a extensively in horticulture therapist in hospitals and special schools and in rehabilitation centers. When the special need people and children are working in the horticulture therapy garden, we basically make sure that it's ergonomical for them so that it's easy for them to do gardening. In order to make it more accessible for them, we also develop ergonomical tool, which is also known as assistive technology tool. So I'm in the project to develop a structure which can help physically and orthopedically challenged people to do gardening. Horticultural therapy has to be given more importance in our country. It should be popularized as a supportive therapy that could help differently abled children as well as adults with physical, emotional, social, and cognitive issues. Let us welcome God's own gardens in our lives and spread the message about its benefits in the community.